Okay. வந்தாச்சு. ஹாய் ஹலோ வெல்கம். இது உங்கள் ஸ்ரீ Narco. நாம் இன்னைக்கு கண்டினியூ பண்ண போகிறது ஸ்ட்ராண்டிங் டேரக்டர்ஸ் கட் பார்ட் 2 அதான் பண்ண போகிறோம். ஒரு செம்மையாக போய்கிட்டு இருக்குது இந்த கேமு. நம்ம பண்ணுவோம். கேம் வேறு லெவலில் போய்கிட்டு இருக்குது. மேனுவல் சேவ் கொடுத்து நம்ம பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா நடுவில் கொஞ்ச நேரம் விளாண்டேன் இப்போது ஸ்டார்டிங்கில் ஆரம்பிக்கிறதுக்குனால. செம்மையாக இருக்குது இந்த கேமு. ஒரு பொறுமையாக உட்காந்து பாருங்கள். ஒரு ரிலாக்ஸிங் பேஸ்டு கேம் தான். ஆமாம், போயிட்டு இப்போ நியூ ஆர்டர் எடுக்கணும். கேபிட்டல் நாட் சிட்டி. இது எடுக்கலாமா? இங்கேருந்து பக்கத்தில் தான் இருக்குது. எது போகலாம்? இதுவே போகலாமா? பில்ட் ஏ போஸ்ட் பாக்ஸ் அட் designated construction site. ஓகே. Box, you'll need to use a PCC. It goes without saying, but if you're not already carrying a PCC, you'll want to fabricate one. என்கிட்ட ஆல்ரெடி பிசிசி இருக்கு. நான் ஆல்ரெடி பண்ணிட்டேன். போன லைவ்லேயே பண்ணிட்டேன். பிசிசின்னு ஒன்றும் போஸ்ட் பாக்ஸ் தான். Order assigned. Sam, assuming you've got your PCC in order, head to the site I designated and build that post box, would you? You should have no trouble finding it if you check your map and compass from time to time. என்ன திடுக்கு ஆடிட்டு இருக்கோ? இதானா அது? எல்லா கைரோ பைட்ஸு எடுத்துக்கோ. கிரிப்டோ பைட்ஸு இது வந்துட்டு ஹெல்த் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம எடுத்து வச்சுப்போம். இப்போதைக்கு எதுவுமே இந்த ஒரு பெருசாக ஒன்றும் வரல. ஸோ பின்னால் வரலாம். அடங்கப்பா, கீழேயா? பேலன்ஸ். ஐயோ, இது வேற பிபி வேற கத்துதே. ஓ, டைம் ஃபால் வந்துட்டு இதை டேமேஜ் பண்ணி விட்டுருமா? ஐயா, இது வேற. சாந்தா ஓடிட்டு போய் பண்ணிடுறேன். ஆமா, வந்துட்டேன். பிசிசி எங்க இருக்கு? பிசிசி பண்ணியாச்சுடா. எப்படி பண்ணோம்? L2 ஹோல்டு பண்ணி R2. நம்ம டிக்பிஒய் ஹாய் ப்ரோ, வணக்கம்.
ஓ ப்ரைவேட் லாக்கரு எல்லாம் ப்ரைவேட் லாக்கரு. இருங்கடா. Sam, you can use share lockers to exchange cargo with other porters. டொனேட் வெப்பன்ஸு நொட்டுறாங்க. ஓடி பேர் டொனேட்லாம் பண்ண முடியாது, என்கிட்டே இல்லை. அடா ஆமாம், டிஸ்இன்டெக்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கு. லைக் ரிசீவ்டா ப்ரோ. எவனோ லைக் போட்டிருக்கான் ப்ரோ. நமக்கு நம்ம கட்டியிருக்கிறோம்ல, அதுக்கு லைக் போட்டிருக்கேன் எவனோ ஒருத்தன். இப்போ தான்டா லைக் இப்போ தான்டா கட்டினேன். நம்மளே லெவல் 1 இருப்போம் போல். இப்போ தான் நம்ம கேம் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்போம் போல். ஐயோ பிபி தான் வந்துடுறேன். அவ்வளோதான். பிபிஓ ஹாய் ப்ரோ, வணக்கம். இது வேறு, அது பிபி வேறு சமாதானப்படுத்தணும். அப்புறமா பில்ட் பண்ணிக்கலாம். பாருங்களேன், இந்த பொட்டி டிஸ்இன்டெகிரேட் ஆகிட்டு இருக்கு. அந்த டைம் ஃபால், இந்த மழை வந்துட்டு என்னன்னா, இந்த மழை வந்ததுன்னா அதனால தான் ஃபுல்லாக கவர் பண்ணியிருக்காரு. ஏன்னா இது வந்துட்டு டைம் ஃபால்ம்பாங்க. அதாவது ஏஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணி விட்ரும், அதாவது ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்ட் பண்ணி விட்ரும். இப்போ அது ஒரு சொட்டு உங்கள் மண்டை மேலே பட்டுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், உங்கள் தலை நிறச்சி போயிடும். அந்த அளவுக்கு அது ஃபுல்லாக முழுகிட்டிங்கன்னா அவ்வளோதான், நீங்கள் கிளம்புனாட்டம் ஆயிடுவீங்க. கிளம்புனாட்டம் ஆகி ரொம்ப நேரமாக இருந்தீங்கன்னா அவ்வளோதான், கிளம்புனாயி செத்தே போயிடுவீங்க, கருகிடுவீங்க. இப்போ ஸ்டார்டிங்கே காமிச்சிருப்பானுங்க, இது பேர் டைம் ஃபால்னு சொல்லிட்டு. காக்காலாம் இறந்து போயிருக்கும். ஐயோ ஸ்டாமினா இல்லை. ஸ்டாமினா கொஞ்சம் ஏற்றும். Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. All weapons will remain. Delivery. I'm so glad you're here. Gotta say, you truly are incredible. Auto skip கொடுத்தறலாம் anyway. All right then. Thanks for everything. Good work. New order available. New order பண்ணி பாப்போம். இதானே rare materials delivery. ஓகே பண்ணிடலாம். Listen to the briefing. என்னது? You'll be delivering supplies for a chiral printer. The distro center you're going to has one. First expedition set it up. On its own, it's no different from your run-of-the-mill 3D printer. Connected, though, it can utilize chiral network data to reproduce all kinds of things. And you can imagine how handy that might be. Now, I know I don't need to tell you, but steer clear of any BTs you find out there. Avoid out's the last thing we need. Sam, it's Hartman. Void outs occur when the living of our world come into contact with beached things. Ooh. The reaction is similar to what a physicist would call an annihilation, when a subatomic particle collides with its antiparticle. Alas, இதெல்லாம் பிசிக்ஸ்ல ஒரு காலத்துல படிச்சது 12th ல. அப்ப why do the dead transform into BTs? Why are void outs only triggered by human contact? அதான் ஏன் அனிமல்ஸ்லாம் வரல? like you able to return seemingly unscathed? No one knows. Yet it cannot be a coincidence that these phenomena were observed only after we discovered the beach and bridged this world and the next. Anyway, to reiterate, the only reliable means by which you can prevent a void out is to stay far, far away from BTs. சரிடா செத்தறக்கூடாது, அவ்வளோதானே. எடுத்துட்டு போனேன் கன்ஃபார்ம். at the back. Optimize பண்ணு. இருங்க, அவ்வளோதான். ஆனால் இந்த கோல்டன் கார்க்கு வந்துட்டு ரேரு, இதெல்லாம் சைடில் இருக்கவே கூடாது.
செம்ம வீட்டாக இருக்கும் போல. இருங்க, நம்ம இது ரெண்டத்தையும் வந்துட்டு பின்னால் போட்டுக்கலாம். இந்த 2 காரு 3 காருக்கு ஒருக்கா. இது வந்துட்டு ஆக்சுவலாக வேல்யூபிள் ஐட்டம். இந்த கர்மாந்திரம் எதுக்கு இருக்குது? இந்த கர்மத்தை எப்படி பண்ணுறது? மூவ் டு கேட். இது வந்துட்டு ப்ரைவேட் லாக்கரில் வச்சுக்கலாம். போகிற வழியில் வச்சுட்டு போயிடலாம். ரேர் மெட்டல் லேடரை தூக்கி அட்டாச்சு சூட்டு இந்த இடத்துல வை. ஓகே, ரெசின். இந்த கர்மாந்திரம் இதுக்கு இருக்கு. இதை நம்ம இது பண்ணோம். ரெசின் இந்த கர்மத்தை எதுக்கு? அட்டாச்சு பை சூட்டு இருக்கா இருக்கு. கேரி பை ஹேண்ட் ஆச்சுவோம். ஏய், யாரா அவன கடை? அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் இப்போ போயிட்டு இது பண்ணலாம். ஏன்னா கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிட்டேன். இந்த பக்கம்டா. அதுவா? போடு மார்க்கை போடு. இருங்க, ஆப்டிமைஸ் பண்ணிக்கலாம். லேடர் கர்மம் எதுக்கு இங்கே இருக்குது? ஓகே, அவ்வளோதான் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம கிளம்போம். நமக்கு ஒரு வண்டி கொடுத்தாங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும். பட் ஆனால் வண்டியே கொடுக்க மாட்டேங்கிறானு. வாழாய் வாழவே அப்படின்ட்டு போயிட்டு இருக்க வேண்டியதான். இறக்கத்துல எல்லாம் நம்ம ஸ்லோவாக போகலாம். ஏன்னா தேவையில்லாமல் போயிட்டு பிரச்சனையை உண்டு பண்ணிடுற வேணாம். என்னடா அது ஏதோ மியூசிக் போடுறீங்க? அது என்ன கார்கோ மாதிரி இருக்குது? போச்சுடா. Heads up, Sam. Your cargo's been pinged. Move பிங்கா? now
before someone has eyes on you. யாரா Get to பிங் your பண்ணா? destination ASAP if you don't want to get caught. ஓகே, பிங் பண்ணியிருக்காங்க. ரேர் மெட்டீரியல் தான் அவனுங்க. அங்கே பாருங்க, அவனுங்க தான். அவங்களாம் மியூல்ஸ்ன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு. மியூல்ஸ்னா உங்களுக்கு தெரியாது, எனக்கு தெரியும். ஏன்னா வீடியோஸ்லாம் பார்த்துட்டேன். மியூல்ஸ்னா இதில் வர கொள்ளக்காரனுங்க மாதிரி, ஹண்டர்ஸ் மாதிரி கார்கோ ஆட்டையை போட்டுருவானுங்க. அந்த மாதிரி அப்பாவி போட்டர்ஸ் கிட்ட இருந்து கார்கோ ஆட்டையை போட்டு விற்றுருவானுங்க. என்னது வர்றானுங்க? ரெயின்ஃபால் வருதுனால ஓடிட்டானுங்க. இப்போ பீச்சஸ் வரப்போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஆஹா, ரெயின்போ. அப்போ பிடி. ஐயோ, Mules gave you trouble, huh? Good thing it was raining. Even they know better than to mess with BTs. போச்சுரா. பிடி கர்மாந்திரம் வேறையா? இது வேற, டைம் ஃபால் வேற. என்ன இது, இப்படிதான் போய் ஆகணும்னு நினைக்கிறேன், வேற வழி இல்லை. அது என்ன மேலே? கிளைம்பிங் ஆங்கரா? ஏய், நல்லா இருக்கே. Looks like some cargo has been transported to its destination on your behalf. You can access the share locker to collect it. சும்மா வச்சுப்போம், என்ன போகுது, சும்மா தானே இருக்கோம். எடுத்துகிட்டு போக வேண்டியதான். என்ன போகணும்? அவன் வேற டக்கு 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 ஓடுறான், நிற்கவே மாட்டேங்கிறான். என்ன கருமாந்திரண்டா? ஆஹா, போச்சுரா போச்சுரா, பீட்டி வந்துருச்சா. தியானி ஹாய் ப்ரோ. ஒபிட்டோன் மாதரம் பார்ட்னர்ஷிப்பில் இருக்கீங்களா? சீக்கிரம் முடிக்க போகிறீங்க. அந்த இது தானே நருட்டோ. இப்போ தான் மாதராவோட என்ட்ரியோ? ஆஹா, வீட்டு இங்கே தாங்க இருக்கு, பார்த்து போயிடலாம்.
ஆஹா, இங்கே தான் ஒன்று இருக்கா? அப்படியே ஓடிட வேண்டியதான். ஐயோ, ஊச்சுரா ஊச்சுரா, உட்கார்றா உட்கார்றா. புளுக்கு 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 புளுக்குன்னு அடிக்குதே. அமைதியா அமைதியா போ. கீழே இறங்கணுமாடா? ஏன் எதுவுமே கண்ணுக்கு தெரிய மாட்டேங்குதுங்க? அடே, என்னடா அது பயமுறுத்துறீங்க? இதா இருக்குதா? இந்த சைடு தான் இருந்தது, நான் பார்த்தேன். இவன் வேற எப்படா தப்பிக்கிறது? பிடிச்சா பச்சை பச்சை அடிச்சு விடுவோம். ஓடிடலாமா? ஒர்றா 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 ஒர்றா. அம்மைட்டெல்லாம் அது கூட சண்டை போடுறது இப்போதைக்கு தெம்பு இல்லை. கிராஸ் பண்ணிடுறோம், ரோடை கிராஸ் பண்ணிடுறோம். எப்பாடா, நல்ல தொங்கி போச்சு. என்னாச்சு என்னாச்சு என்னாச்சு? Something wrong, Sam? I don't know. Kid doesn't look so hot. Nothing to worry about. Its functions are temporarily suspended, but they can be restored. ஓ, I அப்படியா? can perform the necessary maintenance at a distribution center. Hurry, though. ஐயோ, அப்படியே தப்பிச்சாச்சு. ரொம்ப நல்லது. கிராஸ் பண்ணோம். இப்போ ஓகே, அவ்வளோதான். ஐயோ, ஒரு கார்கோ கார்கோ ரெசின் போகுது பாரு. போச்சுரா, கருமாந்திரம். ரெசின் போயிடுச்சா? எடுக்கலாமா போய்? இல்லை வேணாம், எங்கேயாவது பீட்டிக்கிட்ட போய் மாட்டிக்க போகிறோம். இப்படி 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 இப்படி. When the strain on your BB exceeds sustainable levels, it triggers the production of harmful compounds, and the body, in essence, begins to attack itself. It's called autotoxemia. If your BB is not performing to spec, drop by your private room and see if the incubator helps. ஓ, அது வழியாவே வந்திருக்கலாம். சே, ரோடாக இருக்கலாம், பரவாயில்ல. ரெசின் தானே அது, நான் என்னோட ரெசினும் இல்லை. பைக்கு. ஃப்ரெண்ட்ஸ், லடாக்குக்கு போகலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பைக் சூப்பராக கிடச்சிருக்கு. பெஞ்சமின் அக்கா, குர்ரா பைக்கு குர்ரா. ஏன் பைக் யூஸ் பண்ண முடியாது? பைக் இஸ் இன் சார்ஜ்டு. Sam, seems like that bike's auto charging unit is busted. If you want to take it for a spin, you'll need to use a generator to give it some juice. சரி, பைக்கை தள்ளிட்டு போய் ஜென்ரேட்டர் பக்கத்தில் வைக்க முடியாதா? யாராவன் கரெக்டாக மகராசன் பெஞ்சமின்னுங்கிற ஒருத்தன் பைக் வச்சுட்டு போயிருந்துருக்கிறான். யூஸ் பண்ண முடியாது அப்படின்ட்டாங்க. சரி, நம்மளால இப்போ பைக்கை கிராஃப்ட் பண்ண முடியாது. நம்மகிட்ட அந்த அளவுக்கு வெப்பன்ஸ் இல்லை. சரி, ரிசோர்ஸ் இல்லை.
பார்த்து மேக் டெலிவரி லாஸ்ட் கார்வோ எல்லாமே தான். ஆள் 6 வெறும் 3 தான் இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. Wait station folks told me all about you. Sam Bridges, with the second expedition, right? The guy expanding the chiral network on his lonesome, when he's not out making deliveries. So what'd you bring us? Let's see it. Talk about above and beyond. Thanks. Must have had to pass through BT territory to get here too, didn't you? Hey, weren't joking when they said you were a legend. Okay, it's time. Do you mind connecting us to the network? இது என்னன்னா ஒரு நெட்வொர்க்கை கனெக்ட் பண்ணுறோம். நம்ம தான் கைரல் நெட்வொர்க் கனெக்ட் பண்ணுறோம். யுஎஸ்ஏ வந்துட்டு பிரசிடென்ட்னா நம்மளோட அம்மா தான் பிரசிடெண்ட்டாக இருந்தாங்க. அவங்க இறந்துட்டாங்க. அதனால் இவங்க வந்துட்டு அப்போகலிப்டிக் வேர்ல்டில் எல்லாருமே தனித்தனியாக இருக்காங்க. ஒவ்வொரு சிட்டியுமே அதை கனெக்ஷனில் இல்லை, ஒரு இடத்துலேருந்து ஒரு இடத்துக்கு. ஸோ அதனால் யாராச்சும் நாம தான் ஒருத்தவங்க போய் எல்லா இதையும் கனெக்ட் பண்ணி யுனைடெட் சிட்டிஸ் ஆஃப் அமெரிக்கான்னு உருவாக்க போகிறோம். யூசிஏ, யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ்லேருந்து யுனைடெட் சிட்டிஸ். அவ்வளோதான். இந்த இடத்துல கைரல் நெட்வொர்க் கனெக்ட் பண்ணிடுச்சா. ஸோ இப்போ இது வந்து மேப்பில் வந்துடும். இந்த இடத்துக்கு நம்ம எப்போ வேணாலும் போய்க்கலாம். அது நம்ம நெட்வொர்க்குள்ளே வந்துடும். Sam, as always, thanks for bringing more folks into the UCA. அந்த பேய் மாதிரி இருக்கிறதுல பிடி இருக்கிற இடம்னு நினைக்கிறேன். மாஸ்க் போட்டு ஒருத்தவங்கலாம் அதெல்லாம் மியூல்ஸ் இருக்கிற இடம்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு. ஏரியா இஸ் நவ் கனெக்டட் டு த கைரல் நெட்வொர்க் எனேபிளிங் யூ டு see and access other player structures. Looks like we're on the chiral network. And with those materials you brought for our chiral printer, we can produce supplies for you here as needed. Think of it as our way of returning the favor. Now head west and keep on doing what you do. Good. The distro center is on the network. Sam, do me a favor. Take your BB to a private room and connect it to the incubator. ஆமாம், அவன் சொன்னான்ல அது ஏதோ டெம்பரரியாக ஏதோ செயலில் இருந்து போயிருக்கு அப்படின்னு. Looks like you've got an empty container there, huh? இல்லை பிரைவேட் ரூம் நான் போகணும். Private use for it, but we do. அடே இருங்கடா, தயவு செஞ்சு கொஞ்ச நேரம் அமைதியாக இருங்கடா. It's in the private room. Your work is greatly appreciated. Dead man, you there? Little help? Okay, Sam. Remove the pod and connect it to that incubator. இதான் இன்குபேட்டரா? ஓகே, என்னாச்சு இப்போ? It's in. Good. A temporary excessive stress. Easily addressed if we return it to its mother's womb. Mother? Mother? Located in the capital Knot City ICU. Brain dead, of course. You mean still mother? Correct. A still mother's womb facilitates a connection between the world of the dead and the BB. And you, in turn, connect yourself to a BB, granting you the ability to sense BTs.
These pods were designed to simulate the conditions inside a still mother's womb. Oh. BBs need to believe they're in one at all times to function properly. However, we can only maintain this deception for so long, which is why we must periodically update the environmental data by synchronizing it with a still mother via the Via chiral network. There. The update is in progress. Right now, the pod is synchronizing with the still mother in Capital Knot City and reconfiguring its settings based on the latest data. Returning your BB to the womb in this manner will temporarily reduce its stress levels. Oh. That being where it technically belongs, of course. ஓம்புனா நல்ல கர்ப்பப்பை தான், வேற ஒன்றும் இல்லை. Kid looks happy. I'll try adjusting the oxytocin dosage. Autotoxemia should set in much slower from now on. You should remember that BBs are just equipment. Try not to get attached. Oh. Each one has been physically removed from its still mother's womb. Oh. A process that renders them unpredictable and prone to failure. No BB on record has remained in service for over a year. Over a year. ஒரு வருஷத்துக்கு மேல இருக்குது இல்லையா? They need to be retired before this expedition is over. And then? அதுக்கப்புறம் You saying there's no way to keep my BB alive? உயிரோட வச்சிருக்க முடியாதா? You must understand, there is still a great deal we don't know about BBs. As we expand the chiral network and recover more past data, perhaps we'll find our answers. Oh, right. You asked me to look into why the BTs might be reacting to your blood. I spoke with Hartman. ஆமா ஆமா. You should have your results soon. பிளட்டுக்கு வந்துட்டு ஏன் வந்துட்டு இப்படி ரியாக்ட் ஆகுது அப்படின்னு ரிசல்ட் வந்து வரப்போதா? You and your BB are both exhausted. Good night, Sam. எனக்கு ஒண்ணுதான் புரியல, ஏன் அந்த குழந்தைய அந்த மாதிரி வச்சிருக்காங்க. அது வந்துட்டு ஏன்னா இதுதான் ப்ரோ, கிட்டத்தட்ட என்னன்னா இது இந்த மாதிரியான ஒரு மெத்தட் தான் பண்ணி ஆகணும்னா பிடிஸை வந்துட்டு கண்டுபிடிக்க முடியும், நம்மளால ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ நம்ம வந்துட்டு டூம்ஸு, அதாவது நமக்குன்னு ஒரு இது மாதிரி இருக்கு, அதாவது செத்தால திரும்ப திரும்ப வந்துட்டு இருக்கலாம், ரிப்பேட்ரியேட்னு சொல்லுவாங்க. நம்மளால உணர முடியும், அதாவது பிடிஎஸ் பக்கத்தில் இருந்ததுன்னா அப்படியே புல் அரிக்கும் அந்த மாதிரி உணர முடியும். பட் ஆனால் மற்றவங்களால சாதாரணமான மனுஷங்களால ஒரு வாட்டி செத்தது தான் அவனுங்களால உணர முடியாது, எதுவுமே பண்ண முடியாது. அதனால அந்த இந்த மாதிரி ஒன்று மெக்கானிசம் தான் யூஸ் பண்ணி ஆகணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதனால கர்ப்பப்பையில் அந்த குழந்தை உருவாகும் போது எடுத்துருவாங்க, வெளியில் எடுத்துருவாங்க ஃபிசிக்கலாகவே டெலிவரி ஆகிறதுக்கு முன்னால. அதனால தான் இப்போ ஸ்ட்ரெஸ் லெவல் அதிகமாகி அதோட கர்ப்பப்பையில் இருக்கிற மாதிரியே ஒரு கனெக்ஷனை உருவாக்குறாங்க. அப்பப்போ ஸ்ட்ரெஸ் லெவலை குறைக்கிறதுக்காக இந்த இடத்துக்கு வரோம். இவதான் யார்? இவதான் சிஸ்டராமா நம்மளோட பேர் என்ன, சகோதரி மெண்டலு. நான் தான் வந்துக்கிட்டு இருக்கிறேன்ல, சும்மா ஏதோ ஒன்று லூஸ் தனமா உளறிக்கிட்டே இருக்குது, தூங்க கூட விட மாட்டான் அவன். It's bad. There are fewer and fewer people in the cities these days. No one's having children anymore. But humans aren't made for living alone. They're supposed to come together, to help one another. And if we as a people can't do that, if we can't reconnect, then, well, it's like Bridget said, extinction. அழிவு தான். Building America isn't going to get rid of the BTs. கரெக்ட். ஒரு சொல்றதும் கரெக்ட் தான். No escaping it. But at least we'll have hope. இவருக்கு ஒரு நோய் இருக்கு, ஃபோபியா இருக்கு, அதாவது தொடக்கூடாது. சில பேருக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும்ல, தொட்டு பேசாத அப்படிம்பாங்களே, அந்த மாதிரி நோய் ஒரு ஃபோபியான்னு சொல்லுவாங்க. இவ ஹாலோகிராம் தான், கைரல் கிராம்னு இந்த கேம்ல சொல்லுவாங்க. ஹாலோகிராம்னு சொல்ல மாட்டாங்க, கைரல் கிராம். Waiting for you.
Come and find me. இவளை எங்கேயே கடத்தி வச்சிருக்கிறானுங்களாமா, அதனால தான் போகிறோம். ஆமாம், அது ஆக்சுவலாக பிறக்காத குழந்தை, இன்னும் பிறக்கல, 1 வருஷம் ஆகலை, அந்த 10 மாதம் முடிவடையவில்லை. அதனால தான் அதுக்கு அதோட அந்த கர்ப்பப்பையிலேயே இருக்கிற மாதிரி அந்த ஒரு உணர்வு கொண்டு வரணுங்கிறதுக்காக தான் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் இதில். பண்ணி தொலைகிறேன். And also my research as it happens. Sam, this is Hartman. Deadman relayed your request to me, as I oversee DT research. I'll be taking a sample of your shower water in order to study the effects your bodily fluids might have on a BT. Study other people with dooms? Everyone in Bridges, myself and Mama. Results thus far are inconclusive. But you possess other singular qualities, being a repatriate as well. I must confess to a measure of optimism. Processing fluids. Waste products. Drilling. Dispensing. Oh. There. Take the sample with you. Should the opportunity arise, try using it on a BT. I'm curious to see how it reacts. நம்ம கிட்ட சிந்தசிஸ் பண்ணி கொடுத்திருக்கான், பட் ஆனா என்ன? Who knows? It may even prove beneficial to you. There was an old research paper detailing the effects of a bodily fluid from individuals like a BT. Correct. It is only by recovering these materials that we can unearth the knowledge of the past. Not just the death stranding, but also the mystery of your body's unique properties and even our doom's affliction. There may well be hope for humanity. Sam, I have no interest in rebuilding America. I want to recover the past. Oh, it's almost time. After you make your connections and nothing happens, then what? I said, then what? அதான் பதில் சொல்லவே இல்லை. அந்த கனெக்ஷன்லாம் நடந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன நடக்கும்? Sam, sorry to bother you while you're taking a break, but I figured you'd want to hear this. Mail received from Sorry Sam, bad news. We received a number of messages. ஓ ஆமாலா, வேற ஒருத்தன். Myself, but I gather they're mostly from your clients. You should see if they contain any useful. வணக்கம் ப்ரோ, தளபதி நவீன். Mail can be accessed via your cufflinks, as well as the terminal in your private room. There's something else I'd like to share with you. With the chiral network, we now have the power to reclaim our past. Data once thought lost forever from every corner of America can be pieced back together from fragmented records. Our archives are still a work in progress, of course. But as we expand the network and integrate more way stations and cities, we'll be able to recover more and more information, such as the previous expedition's logs and reports. Everything they sent back was lost when Central Knot City was destroyed. Now we've managed to restore some already, in fact. You can access them from a private room terminal or your cufflinks by selecting Archives. Might make for interesting reading. ஓகே, அப்போ கஃப்லிங் சொல்லியா பண்ணலாமா? யாருங்க? ட்ரிங்க் பண்ணால் ஸ்டாமினா இன்க்ரீஸ் ஆகும். குடிப்போம். ஓகே, இப்போ பிபி என்னாச்சுன்னு போய் பார்ப்போம். ஆக்சுவலாக அது ஸ்ட்ரெஸ் லெவலில் இருக்குது, அது ஆல்ரெடி. வா, அது ஆக்சுவலாக அது இன்குபேட்டரு. அந்த இந்த குறை மாசத்தில் பிறந்தவங்கலாம் இன்குபேட்டரில் வைப்பாங்களே, அதாவது ஓம் மாதிரியே தாயோட அந்த அது வேற என்ன கர்ப்பப்பை மாதிரியே இன்குபேட்டர்னு சொல்லுவாங்களா, அதுக்காக தானே.
சீக்கிரமாக பிறந்துட்டா. அதே மாதிரி தான் அதுதான் அந்த இன்குபேட்டர். கிட்டத்தட்ட அதோட தாயோட கர்ப்பப்பை மாதிரியே இருக்கும். அதோட ஃபீல் அதுக்காக அந்த ஒரு ஃபீல் அண்ட் சேஃப் அதனால். ஓகே, கிளம்போம். இது கனெக்ஷன் பண்ணால் ஒவ்வொரு இது சென்சஸ் வரும். கனெக்ட் பண்ணுறதுனால தான் நம்மளை பீட் சென்சஸ். பட் ஆனால் ஃப்ளாஷ்பேக் மாதிரி என்ன நடக்குது இங்கே பாருங்களேன். இது அடிக்கடி வருது. ஒருவேளை இந்த பிபி ஆல்ரெடி வச்சுருந்தானோ வேற ஒருத்தன் இவன். The woman in the mask has done nothing but lie to me. Sam, out of curiosity, how's it doing at the moment? Before I answer that, Something wrong? when I hook up my BB, I see things. ஒரு சில விஷயத்தில் பார்க்குற வாட் கைண்ட் ஆஃப் திங். யாரோ ஒருத்தன் பேசுகிற மாதிரி. someone I don't know calling to me. Calling to me. யாரோ There's ஒருத்தன். this room too, with other people talking, but I can't make out the words. Lead-through effect. என்னது? Didn't I warn you about this? You're mistaking the BB's பிபிஸோட மெமரிஸா? They're false flashbacks, nothing more. Oh. Let me explain. A BB is harvested from its still mother. 20 and placed in a pod. Oh. To be clear, this is before it's even born. The procedure halts its development. But even at 28 weeks, its sensory systems have matured enough to process external stimuli. It is more than capable of encoding this information into memories, which can bleed into yours via your connection. So who's the man I saw? Someone from the medical team, maybe? Or a Are a BB technician, technician? Does it matter? The BB has been in circulation for a while now. It's been handled by a lot of people. Should I know எப்படி எனக்கு which one தெரியும்? made an impression? Because you're the expert. No one's an expert, Sam. BBs were developed decades ago in secret. They're your quintessential black boxes. We may use them, but we don't truly understand them. Believe me, I've been trying to learn more, but almost all of the old records are gone. பழைய ரெக்கார்ட்ஸ்லாம் போயிடுச்சா? Right? Dead man's honor. ஏதாச்சும் கண்டுபிடிச்சா நான் சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்றான். Sam, check the delivery terminal and review the list of orders. இருங்க அந்த While you're resting, I ran some network diagnostics. என்னது? Beryllium monitoring and holographic systems are nominal. Unfortunately, our printer is offline. I know. After all the trouble you went through to bring us those materials. This one's on us. We ordered a part a while back, but it never arrived. The printer needs it to communicate with the chiral network. Mules must have snatched it, caught that porter en route or something. If I'm right, they'll have taken it to their drop site, which is smack dab in the middle of their territory. Don't suppose you'd be up for stealing us our property back? Can't think of anyone more qualified than you. ஓகே, அப்படின்னா நம்ம இதை எடுத்துகிட்டு வரணுமா இவனோடது? சரி இருங்க. லாஸ்ட் ரிப்பேர் அண்ட் அப்கிரேட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸா? ஓகே, ஆனால் இப்போதைக்கு தேவையில்ல. ஸோ அதனால் ப்ரைவேட் லாகரில் வச்சிடலாம். நிறைய விஷயம் தேவையில்ல. கிரெனேட்ஸா? இதுதானே சொன்னான் ஆக்சுவலா. கிரெனேடு
நான் லெத்தல் ஆன்டி பிடி வெப்பன். கரெக்டு. இருக்கானுங்க கிரெனேட்ஸ் பக்கத்தில். லேடர்ஸ் 2 இருக்கு. ஒரு எக்ஸ்போர்ட் எக்ஸ் கிரெனேடு டூல் ட்ராக்ல இருக்கு. ஓகே அவ்வளோதான். ஆமாம், இப்போ ஃபேப்ரிகேட் எக்யூப்மெண்ட் என்னென்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம் முதல்ல. ஓகே, அதே தான் பழசு தான். ஓகே 7, 8ன்னு கொடுத்துருக்கான் அவனே. வெளியே பண்ணுவான் அவன். இந்த சொல்லிட்டான்ல இது என்னன்னு. Mama's added a watchtower schematic to your PCC. If you don't have it on you, consider fabricating one. You never know when you'll need to recon an area. ஓகே அவ்வளோதான். யாரு சரிங்க, நாமளும் ஒரு லைக்கை போட்டுவிடுவோம். இருங்க ஆக்சுவலா எப்படி லைக் போடுறது? ஒன்றுக்கு போவோம். ஓ, ஒன்றுக்கு வெளியில தான் போகணுமா? ஸ்வைன்னு ஒன்றுக்கு போகிறோம். ஒன்றுக்கு செம காவடியாக இருக்குல்ல. இன்னும் 1 லிட்டர் வச்சுருப்போம் போலைய யூரின்னு. இல்லைவா இதுக்கு ஏன்டா ஹாப்டிக் ஃபீட்பேக் வச்சுருக்கீங்க ஒன்றுக்கு போடுறதில்ல? அப்படியே ஸ்லோவாகுது. ஹாப்டிக் ஃபீட்பேக் அப்படியே ஸ்லோவாகுது பாருங்களேன். சூப்பராக இருக்குது ப்ரோ. எனக்கு சிரிப்பாக வருது. என்ன காளான் முளைக்குது? என்னது இது? Thanks for the help. Today's a good day. பெஞ்சமின் நான் யாருன்னு தெரியல. நான் அவனுக்கு லைக் போட்டுட்ருக்கிறேன். காளான் முளைச்சிருக்கு. காளானுக்கு போயிட்டு ஆனால் எப்படி இந்த இது பண்ணுறது? கிரியேட் சைன். இங்கே ஒரு பைக் இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்துட்டு சொல்லலாமா? ஒரு பைக் இருக்குது, அது எதுக்குன்னு தெரியல. இங்கே ஒரு காளான் இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்லுவோம். எதுக்குன்னு தெரியல. ஆனால் லைக் போட்டுப்போம். நினச்சி வந்தீங்கன்னா லைக் போட்டு போங்கடா.
யூரின் போன இடம்லாம் இல்லையோ? ஒண்ணுக்கு போனதை வச்சுப்போம். இதான் மியூல் சிட்டியா? Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. Weapons detected. All weapons will be locked until departure. All clear. Welcome, Sam Porter Bridges. Weapons restrictions lifted. Call it a rule or a habit, but most rules almost always bring stolen shipments home with them. Find the post box, steal back the cargo. Simple as that. But be careful. These guys are armed. If this goes sideways, be ready to fight. ஓகே, அடிச்சா இது பண்ணுதில்ல ஃபைட்டுக்கு ரெடியாக இருக்கணும். Remember, Sam, before you approach the mule drop site, we recommend you use a watchtower to confirm the location of the post box containing our cargo. ஒருத்தன் லேடர் போட்டு வச்சிருக்கான். Mule drop sites are rarely deserted, so remaining undetected is key. Keep a low profile and move slowly to minimize noise. Hey, you! அப்புறம் மேப் பார்க்கறது. மூணுமா? அட எல்லாருமே இந்த சைடு தான் போயிருக்காங்க. இங்க பாருங்களேன். What you looking for, dumbass?
அவ்வளோதான், போஸ்ட் பாக்ஸ் அன்லாக் பண்ணியாச்சு. இப்போ என்ன பண்ணோம்? இது மட்டும் தான் எடுத்துகிட்டு வரணும். இவனுங்க வேறு கன்ஃபார்ம் கொடுக்கணும் ஆம்பளை. ப்ரோ எப்படி இருக்கு? நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ. என்ன ப்ரோ யோன்னு நினச்சிட்டு இருக்கீங்க? என்ன அது ஏதாவது சொல்லிட்டேனா? ஜோக் பண்ணிட்டேனா? யூஸ் பாட்டுன்னு தமிழ். பக்கர் செய்தி. வணக்கம் ப்ரோ, நல்லா இருக்கேன். நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க? என்ன ப்ரோ எல்லாருமே சிரிக்கிறீங்க? ஏதாச்சும் பன்னிக்கு என்ன பண்ணிட்டேன்னோ எனக்கே தெரியாம. ஓ யூரின் போனதோ? எல்லாருமே இந்த சைடு தான் வந்திருக்கானுங்க. இந்த சைடே வந்துட்டு போயிடுவோம். நன்றிடா. அதே இருங்க, நாமளும் ஒரு சைனை வச்சுட்டு போயிடுவோம். இருங்க நம்ம அந்த சைடு வச்சுட்டு போவோம், திஸ்வேடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா வருவாங்க அப்போதான். மேலே என்னமோ இருக்குது. என்ன இது மேலே? ஃப்ரெண்ட்ஸ் மேலே ஏதோ இருக்குது, என்னன்னு பார்த்து போயிடும். என்னது இது? மெமரி சிப்பு. என்னது இது? If you stumble across any memory chips on the road, be sure to submit them via the nearest terminal. There's no telling what kind of rare and valuable data they might contain. Oh. You're sure to make someone very, very happy with your contribution. மெமரி சிப் வந்துட்டு போனால் பக்கத்தில் இருக்க டெர்மினலில் சப்மிட் பண்ண சொல்கிறாங்க. நம்ம இந்த இடத்துல சைன் வச்சுட்டு போயிடுவோம். ஏன்னா சில பேருக்கு தெரியாதுல்ல எந்த பக்கம்டா போகணும் அப்படின்னு. இறங்கட்டே இரா L1MT create sign this way, go up. this இல்லை ஐயோ இந்த பக்கம் இல்லை, எடிட்டு. ஐயோ எப்படி எடிட் பண்ணுறது? இந்த பக்கம் இப்படி. கர்மாந்தரம் எப்படி வருது? இருங்கடா இரா இவன் வேற ஸ்லோப்பில் இருந்துட்டு ஐயோ கர்மம் பிடிச்சாங்க. டேய் முன்னால் இருந்ததே பரவாயில்லையா? கோ அப்பு கொடுத்துடலாம். ஓ மேலே போ. கோ அப். இப்படிதான் போ. ஓ கிளாஸ் பாலி வச்சுக்கலாமா? கவர் ஆகிக்கலாமல? சரி எத்தனை ஏணி போட்டு வச்சிருக்கானுங்க பாரு. எல்லாம் மாறி மாறி ஏறி வந்திருப்பாங்க போல.
நல்ல வேலை. ஆனாச்சும் வருவானுங்க. லேடர் யூஸ் பண்ணோம்ல. Damn addicts chasing a cargo high. Shame we gotta deal with their bullshit at all. Back in the day, AI did everything. Deliveries were handled by unmanned vehicles and drones. All we had to do was sit back and let them work. It was revolutionary. Damn near singularity. No reason for it not to take off. But it didn't. People didn't like it when we took the human element out of the service industry. So, after some consideration, we put it back in. Made jobs no one really needed and gave them to folks who couldn't live without them. And from there, it snowballed. Now we got cults of cargo-chasing crazies who get off on hijacking shipments. Jackal's always on the lookout for the next porter. Make sure you're not him. Beginning scan. Scanning bridges ID. ஏப்பாடா வந்தாச்சு. எப்படியோ அவனுங்கிட்ட இந்த போஸ்ட் பாக்ஸை திருடிட்டு வந்துட்டு போஸ்ட் பாக்ஸில் இருக்க அந்த பிரிண்டரை அவனுங்க அந்த பிரிண்டர் தான் வேலுமாமா. பிரிண்டர் வேலுன்னா ஏன்டா இப்படி பண்ணுறீங்க, சாவடிக்கிறீங்க. ஜெராக்ஸ் கடையில் போய் பிரிண்ட் எடுத்துருவாங்களா? Decontaminating suit. All clear. Welcome, Sam Porter Bridges. இந்த பிரிண்டர் தானே கேட்டா? ஷேர் மெமரி இது என்ன ஒன்று? என்ன இது முதல்ல என்ன இது சொல்லு. Toast of knowledge. You picked this up for me? You shouldn't have. Really? ஏன் திட்டிட்டு போனா? செவன் சாமுராயா? ஏன் செவன் சாமுராய்ங்கிறது படம் பேராச்சே, இதுக்கு அது செவன் சாமுராய்? டெலிவரி பண்ணுவோம். இந்தாடா. Time to get that chiral printer in working order. Sorry to put you through so much trouble, but trust me, it'll be worth it. Excellent. The unit doesn't have a scratch on it. Never doubted you'd come through for us. Sam, how are your shoes holding up? Not too well, I imagine, conditions being what they are out there. Nothing ruins your day like shoes falling apart while you're on the job. Carry on like that and it's only a matter of time before you injure yourself. I've arranged for boots to be added to your supplies. Bridges standard issue, so they ought to fit you fine. You should always carry an extra pair. But if you forget or run into trouble, you can fabricate another via a terminal at one of our many facilities. Good work, Sam. It seems your connection level is increasing. As your connection level increases, larger quantities of resources will be made available to you at our facilities. See you around. கிளம்பு காத்து வரட்டும். I understand you now have access to a chiral printer. An extraordinarily useful device. அட இவன் தானே பேசிட்டு இருந்தானே. Because of the manner in which our network எனக்கு இன்ட்ரெஸ்டே இல்ல அப்படின்னு சொல்லிருந்தானே. enabling us to transfer massive volumes of data instantaneously. Since under normal circumstances such transfers would take hours, if not days, some have speculated that the chiral network might, in essence,
be a time machine. That it is transmitting data into the past. Suffice it to say, we have yet to fully grasp the fundamental nature of the network and the beach which we have come to rely upon. One might liken our relationship with it to that of primitive man's with fire. Is it useful? Quite. Is it dangerous? Undeniably so. Nevertheless, we have decided that the reward outweighs the risk. Furthermore, as the BTs are linked to the beach, it stands to reason that further study and experimentation could be of considerable benefit. The same could be said regarding you, of course. Rest assured, I will keep you apprised of what I learn. You have my word. Good work. New order available. Please access delivery. ரீசைக்கிள் எதுக்கு? ரீசைக்கிள் பண்ண என்ன ஆகும்? ஃபேப்ரிகேட் பூட்ஸ். மெட்டல்ஸ்லாம் இதில் வச்சுக்கலாம். பிசிசி தேவையா? மெட்டல்ஸ் இது வச்சிடலாம். ஆல்ரெடி ஒரு பிசிசி இருக்குது. ஸோ அதனால் ஏகப்பட்ட லேடர் இருக்கு. 2 லேடர் மட்டும் எடுத்து வச்சுக்கலாம். 2 லேடர் மட்டும் வச்சுக்கிட்டு ஒரு 2 பூட்ஸு, 2 லேடரு, ஒரு ஆங்கரு, மெட்டல்ஸ் எல்லாமே இருங்க. நம்ம ஏதாவது ப்ரைவேட் ரூம் போயிட்டு ஏதாச்சும் பண்ணிட்டு வரலாம். ஏதாச்சும் கர்சீன் வரும். சொன்னான்ல கர்சீன் வரும்னு இல்லையா? டைம் பாஸ் while sleeping, பிபி பசிஃபைட். Good morning, Sam. தோடா அதுவே தோட்டி விட்டுரும் போல, காற்று கடிச்சு. நைஸ். சரி, இப்போ நம்ம கிளம்புவோம். பிபியை வேறு செக் பண்ணோம்ல.
இதெல்லாம் டைம் ஃபாலை பற்றி நெக்ரோசிஸு அதை பற்றிலாம் என்ன ஷேட் பண்ணியிருக்காங்க. மாமா இவ தான் மாமாவா? சும்மா கூட்டாவாக இருக்காளே. செவன் சாமுராய் இது படம் ஆக்சுவலாக. இதுதான் மிஷ்கின் ஒரு இன்டர்வியூவில் சொல்லியிருப்பார். 7 சாமுராய் தெரியுமா அப்படி இப்படின்ட்டு. பொறுக்கியா நீ பொறுக்கிய அப்படின்ட்டு. Sam, the area around that distro center has produced a significant quantity of chiral crystals. Matter of fact, that's where the chiralium used in your Cupid's internal circuitry came from. They have a range of applications. Bottom line, they're a valuable resource and one you'll want to make the most of. I'll let Hartman explain in more detail, but chiral crystals don't exactly grow in trees. If you see any deposits, you should go out of your way to gather them. Especially since folks with dooms are the only ones that can, provided they have the necessary equipment, that is. I'll see that it's added to your supplies for this order. Sam, it's Hartman. Following the discovery of the beach, we not only began to observe heretofore unseen phenomena, but a new type of matter, chiralium. I say new, but it has doubtlessly existed since the dawn of the universe. We believe it was always there, like dark matter and certain particles, ever present, yet overlooked because we lacked the capacity to see it. Chiralium appears to be unbound by the constraints of physics as we understand them. It can stop time or move contrary to it. On occasion, it even defies gravity. In practical terms, it can stop or even reverse time and causes objects to float. A special cylindrical case is required to collect and store it. Suffice it to say, the procurement of samples is vital to our ongoing research. ஓகே, எவ்வளோ தூரம் இது ஆக்சுவலாக? ஓகே, 300 மீட்டர் தானே. நம்ம போயிட்டு வந்துடலாமா? ஒரு இது மட்டும் போயிட்டு வந்துடலாம். இருங்க, நம்ம சேவ் பண்ணிட்டு நான் சேவ் பண்ணிக்கிறேன். அப்போ தான் டக்குன்னு ரொம்ப நேரம் ஆணிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், முடிச்சுக்கலாம். இதான் அது கிறிஸ்டல் கலெக்டர். இதான் ஆக்சுவலாக முன்னால் பார்த்தோம் நிறைய இடத்துல கிறிஸ்டல் கைரல் கிறிஸ்டல் வந்துட்டு கலெக்ட் பண்ணுற மாதிரி வட்டோம்னா எக்யூப்மெண்ட் இல்லைன்னு காட்டிகிட்டு இருந்தது. இதான் அது நினைக்கிறேன். வந்து பேசுவான்னு நினைக்கிறேன். நினச்சேன். Allow me to describe your quarry. Chiral crystals. Surrounding rocks and debris tend to float a few feet above the ground. And they are most commonly found in areas with high precipitation. Got all that? Rain, floating rocks, golden handprints. That's your trifecta. Look for these three things and you'll find the crystals. If you've been especially observant, then perhaps you already know where to look. பக்கத்துலயே நிறைய இடத்துல இருந்ததுடா. Beginning scan. Have a pleasant journey. இருங்க,
இங்கே ஒன்றுக்கு போகாத அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அப்போ இல்லை ஒன்றுக்கு போகக்கூடாது தம்பி சரியா அப்படின்ட்டு சைன் வைப்போம். ரொம்ப போர் அடிக்குது. இதில் ஒன்றுக்கு போகக்கூடாதுன்னு வச்சுருந்தாங்களா எவனுமே சைன் போடலாம். Beginning scan. Weapons restrictions lifted. Sam, pyro crystals are pretty small and can be difficult to spot with the naked eye. I'd advise you to use your ultradeck to point you in the right direction. If you want to survey a wider area, though, you might consider building a watchtower and relying on its sensors. கேரளுக்கு சரி இங்கேயே இருக்குடா. அதான் கேரளுக்கு கலெக்ட் பண்ணிட்டேன்ல, அப்புறம் என்ன போயிட்டு கொடுத்து பார்ப்போம். இந்த இங்கேயே இருக்குது, இல்லை நிறையா இருக்குது. யூ ஹாவ் கனெக்டட் இனஃப் கேரளுக்கு சார் பாருங்கள், இனஃப்னு வந்துருக்கு. ஒன்று கலெக்ட் பண்ணாலே போதும், நம்ம நிறையா கலெக்ட் பண்ணிட்டோம். Beginning scan. Scanning bridges ID. Sam, pyro crystal deliveries are a little different from usual. The process is pretty simple, though. Access the delivery terminal to drop off any pyro crystals you're carrying. Climb materials. என்னது இது? இதுதான் என்னடா கிளைம் மெட்டீரியல்ஸு? ரீசைக்கிள் இதுக்கு தான் பண்ண முடியல, இப்படி தான் கொடுக்கணும் போல. என்ன கருமம் தரது எனக்கு புரியல. அமௌண்ட்டு உண்டு. இதானே ஸ்கேன். ஓ இப்படி தான் போகணுமா? Got some chiral crystals for us? These crystals only form in places with elevated chiralium levels, which makes me wonder if expanding the network had something to do with it. Damn, son. That is a lot of crystals. Maintenance and R&D will both get their fill, looks like.
ஓ பிரிட்ஜு கிடச்சிருச்சுங்க. பிரிட்ஜு நம்ம இனிமேல் பாலம் கட்டலாம். கிளைம் மெட்டீரியல்ஸ். Excess Cairo crystals can be deposited at any facility. They'll be added to the stores held on site. These local stores include materials that you can draw upon to fabricate equipment as needed. Oh, before I forget, this is for you. என்னது கிஃப்ட் தருவான்னு நினைக்கிறேன். அதை மெட்டீரியல்ஸ் ஏதாவது கொடுப்பான். என்னது இது? That's container repair spray for Repair patching up spray, cargo ah. containers. Good for dealing with timefall degradation and all that. Useful stuff if you and your cargo have been through the ringer. We've added it to your supplies list, so it's readily available if and when you need it. என்னது இது? ஷெல்ஃபில் கார்கோ ஷெல்ஃபில் இருந்து ப்ரைவேட்டில் லாக்கருக்கு போட்டுருவோம். ஏன்னா எப்போனாலும் எதுவும் நடக்கலாம். போர்ட்டபிள் கைரல் கன்ஸ்ட்ரக்டர். இதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம்ல? பிரிட்ஜும் கட்டலாம், என்ன பண்ணிக்கலாம். நைஸ். There is a correlation between elevated Corellium levels and increased crystal formation. This may well be the result of the network's expansion. You needn't worry though. Local chiral density is still within an acceptable range. If you find any more, be sure to collect it. You'll be well rewarded. Oh. If you come into more chiral crystals, you can submit them at one of our facilities. And you can deposit other resources too, along with any items you don't need. Everything has its value. What we don't use as is can be broken down into components for R&D and other applications. Three new orders for Sam. இது எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல. என்ன அது? கிளைம் பண்றதா? என்ன இது? How many do you require? Oh, fabricate equipments-காகவா? Okay. They can be also used to upgrade and repair various structures.
ஓகே ஃபேப்ரிகேட். We've added a bridge schematic to your PCC. The first step is laying the foundation, after which you'll have to supply additional materials to finish the job. Plenty of rivers and canyons could do with a good bridge, you know. Take a stroll across one you built yourself, and I guarantee you'll be glad you made the effort. Give it a try. Materials required for completion 800 materials. ஓகே 800 மெட்டல்ஸ் கண்டெய்னர். ஓகே ஓகே ஒரு பிரிட்ஜு பாலத்தை கட்டுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஸ்கீமேட்டிக் நம்ம போட்டிருந்தோம். போட்டதுக்கப்புறமா 800 மெட்டல்ஸ் தேவைப்படுது. ஓகே நைஸ். யாராவீங்க? இவங்க தான் அம்மா பிரசிடென்ட்டு. எல்லாம் ஆட்டையை போட்டுக்கலாமா? கிளைம் கார்கோ. நாம கிளைம் பண்ணிட்டு நாம டெலிவரி பண்றோம். ஓ அவனுங்க இது வந்துட்டு நாம டெலிவரி பண்ணா. ஓஹோ இப்போ வந்துட்டு ஆன்லைனில் அவனுங்க ஷேர் லாக்கரில் வச்சுருக்கானுங்களா, அவனுங்களோடது கூட நம்ம டெலிவரி பண்ணலாம் போல் கிளைம் பண்ணி. ஆமாம் கார்கோவை. ஓகே அப்படி பண்ணால் நமக்கும் ஒருத்தன் பண்ணுவான்ல அவனாவது. நைஸ். இது வந்துட்டு ஆக்சுவலாக என்னென்னா, இதுதான் ஆக்சுவலாக இதுன்னு நினைக்கிறேன். அது என்ன கதைக்கு போகிறது. ruined ஃபேக்ட்ரி மேசர் கன் ரெக்கமெண்ட். ஓ மேசர் கன் அப்படின்னா என்ன? மேசர் கன்னு என்கிட்ட இல்லையே.
ஓகே 77 தான் இருக்குது. அப்படின்னா நம்ம இப்போதைக்கு இதை தொட வேணாம், ஏன்னா நிறையா. ஸோ ஓகே, நம்ம இப்போ முடிச்சுட்டு நம்ம ஆஹா டைம் அதிகமாச்சு. சேவ் ஆனிச்சா? ஓகே சேவ் கம்ப்ளீட்டட். ஓகே, ஏன்னா ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குது இந்த கேமு. அது என்ன பிஎஸ்ஐனால ரொம்ப இதுவாக இருக்குது, ஸோ தெரியவே மாட்டேங்குது சேவ் ஆனிச்சா இல்லையான்னு. சரி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாம் அதோட முடிச்சுக்கலாம். நாளைக்கு டிஸ்டண்டிங்கா? நாளைக்கு டிஸ்டண்டிங் இருக்கிறதில்ல. நாளைக்கு லக்ஷ்மண வணக்கம். இப்போ தான் வந்தியா? நான் முடிக்கவே போகிறேன்னே. டுமாரோ ஜட்ஜ்மெண்ட்டாக தான் இருக்கும். ஜட்ஜ்மெண்ட் பண்ணிவிட்டு ஒவ்வொரு நாள் ஒன்று வரலாம். இல்லைன்னா நாளைக்கு ஜட்ஜ்மெண்ட்டு ரெண்டுமே ஒன்றுலாம்னு நினைக்கிறேன். டிஸ்டண்டிங் ரெண்டுமே. ஓகே லக்ஷ்மண், லேட்டாக வந்து என்னென்னா டாட்டா பாய் பாய். முடிக்க போகிறேன். இப்போ தான் வந்தீங்களா? நான் இப்போ கிளம்புனவேன். நாளைக்கு பார்க்கலாம், ஓகேவா? நாளைக்கு லீவு தானே, எனக்கு லீவு தான். மத்தியானம் வாக்கில் நிறைய பண்ணுவேன், கேம் பண்ணுவேன். பாய்.